Startup'ınızı Finlandiya'ya taşıyarak Tampere'ye taşınmak ister miydiniz? 12 dakikalık sunumumu izlemek için ileri sarabilirsiniz. Ama önce sizinle Tampere'de yaşamanın nasıl bir şey olabileceğini paylaşmak istiyorum. Tamamen yeşillikler içerisinde olan bu şehir, Türkiye'nin Bursa'sı gibi diyebilirim. Sanayileşmenin ve startupların kurulduğu, Nokia gibi büyük markaların yer aldığı bu şehire, devletin desteğiyle governmental yöntemler kullanılarak dünya genelindeki başarılı startuplar çekilmeye çalışılıyor. Bu sebeple ücretsiz danışmanlıkları verirken sauna, eğlence, doğa ve oradaki güncel bir hayatın nasıl olabileceğine dair hisleri sizinle paylaşmaya çalışıyorlar. Biz de bu arada bulunduğumuz Lapland Otel'in altındaki Scorpion konserinin olduğunu duyduğumuzda puppy eyes'larımızı takındık ve güvenliklerden rica ederek bu fırsat bir daha ayağımıza bu kadar gelmez dedik. Kapıdan içeriye usulca alınıp en öne kadar götürüldük. Gördüğünüz gibi efsane bir sahne yapıldı. Ancak biz burada şuna şaşırdık. İnsanlar çok durağan. Biz mutlulukla dans ederken buradaki insanlar daha doluk bir şekilde saygılarını gösteriyorlardı. Arkasından Sky Bar'a gittik ve 2 saat kadar süren gün batımını izledik. Çünkü bu esnada saat aşağı yukarı 23 diyebilirim. Etrafta gezip yemeklerimizi yedikten sonra bizi güzel bir şekilde doğa yürüyüşüne götürdüler. Yerde gördüğünüz bütün bu çimen alan aslında berry arkadaşlar. Yani yaklaşık 500 milyon ton berry çıkarıyorlarmış. Ve isterseniz orada gezerken yerden toplayabiliyorsunuz bu berryleri. Vegan sosisler, normal sosisler, çeşitli sosisler, reindeer, geyik eti yenebiliyor mesela orada. Ve bu şekilde bizi ailelerin de kamp yaptığı bir ortama götürerek muhteşem doğayı bizimle paylaştılar. Soğuk suda yüzmek efsaneydi. Orada odun kırmak, etrafta bitkileri görmek, çay yapabileceğimiz bitkileri toplamak müthiş bir deneyimdi gerçekten. Oraya taşındığımda mutlaka bol bol gezeceğimi hissediyorum. Geri döndüğümüzde otelin etrafındaki restoranları keşfe çıktık ve bir Gürcü restoranı bulduk. İnanılmaz lezzetliydi. Ve büyük gün gelmişti. Şimdi sizlerle 12 dakikalık sunumu paylaşıyorum arkadaşlar. Startup'ımın pitch deck'i bu ve uluslararası bir kabul alma ihtimalimizi açan önemli sunum. Tecrübelenmeniz için sizlerle bunu paylaşıyorum. My master's degree with sustainable furniture design. So Factory of Us is the solution I found. We are 3D printing furnitures with agricultural waste biocomposites, and we are using big scale 3D printers. So we are changing production, usage and consumption idea into converting furniture. So how we do that? With one machine, we are exactly the same with 20 skilled workers. So when you have a factory with 20 people, it means you are using 40,000, I mean 1,000 euros of electricity every month, and you are losing, you are deforesting the world, you are at the same time having errors, humankind. And we are soluting it with one machine with agricultural waste, and we are using only 100 euros of electricity with 3D printers. With only one machine, we are capable of doing 10 machine work. How do we do that? We are using pellets, and when we producing it, we are capable of crashing it into pieces and crash, melt, reuse. This is the raw material, and this is the waste raw material. They are the same, almost the same. Of course, there is some getting worse. But in 5 hours, we are capable of producing this kind of a chair, and we are designing it with our team, and you can see the forms we are capable of doing. With these kind of designs, we are directly touching to architects, touching to companies with sustainable needs. We are easily fixing the furniture, we are easily producing them so fast. And after you use it, let's say you took some kind of a table, coffee table, and you are bored of it. What do? You just throw it out, you give it away, but no. Let's say you get the table and you say, I want to change it. Okay, I will produce another table or chair with this one, with the same material. And as you can see, there are some competitors
all globally, but we are the first in Turkey, and we are the number one because we already made lots of collaboration. And you can see our furniture here. This is also waste. And you can see we are selling it for $600, but globally other companies are selling it for $2,500. Why? Because we have our machine made in Turkey, which is for 50,000 Turkish liras. 50,000 euros. But globally, other companies are making it for 150,000 euros, I guess. And we are producing the same quality. And these were our problems, you know. We had this struggle. So after that, we came up with the solution with the machinery people, with biocomposite makers. This is how we solved all the problems. We struggled, and after a while, we found the best solution, the cheapest solution ever. And you can see with biocomposites, I want you to touch it. In here, you can see this is coffee waste, and this is plastic bottle waste. We are doing these with our polymer engineers. We are producing biocomposites all the time with agricultural waste. And if you need something under the sun, we are adding UV addition, so you can use it outside. We can create the raw material as you wish. And we recycle them all. Here you can see, at first I was at Çanakkale in Turkey, working on my own, trying my best to produce furniture. And as you can see right behind here, the production is going on, and I am here trying to correct it. And if there is something on the furniture after you are using it, if there is a problem, you are just heating it with hair dryer, then it's fixed, because underneath it is the same color. And right here you can see we can just wash it, because it contains plastic, it contains agricultural waste. When you touch it, it is more like wood, you see? And as you can see, when someone decides to design some AI production, they are sending it to us. Can you do that, they ask. And we say, of course we can. And we draw it in 3 days with 7 pieces. And we make 1 to 10 scaled version of it, and we show how to fix it. We make pieces, send them, they paint, and here is the solution in 7 days. Normally, if you want someone to do it, it takes 2 months. 2 months to produce this kind of a production, and if you mold it, it takes 4 months maybe. We make it in days or hours. With our first products, we already sold our furniture to Lamborghini, and we are producing for the FL4 series furniture company, which they are creating right now. You can check Lamborghini's website. They are creating FL4 series, and as you can see, we are selling this much, but they are going to sell it for 8,000. And this is how we are competitive. We want to be in Finland. Why? Because we want to be in competitive area. You see, I will maybe produce in Turkey and sell it here. We took our patents about it. This is our workflow chart. And when you order, we are producing it with automation system. We are giving our furniture with electrical cars. When you want to convert it, we are crashing and re-giving you the other products, meanwhile. We already sold for Bakurama, for example. Murat told me that it is called Marimekko in here. It's almost the same company. And we are in touch with Zaha Hadid's student, Melike Altınışık, our architect, one of the best. And best people are working with us. We are the leader in Turkey. Why not be a leader in globally? So we know that Nagami is the leader now. Okay, we can compete. And I want to pass because we know that there are lots of agreements around the world. Already in Turkey, we are supposed to do net zero targets. So in Turkey, we know that they have to buy our furniture soon, in 10 years at most. And globally, we have lots of potentials. We want to flip up in Finland or maybe Holland. And there are lots of opportunities all around the world. People are trying to sell our product. And at the same time, in Finland, we know that we can open to European markets and we can be competitive. We want to be trusted as a Finlandish company maybe. And in Turkey, we are selling per kilogram. So 1 kilogram is 40 euros.
and globally it is 100 euros. And here is our team, here are our collaborations. We are doing olive seeds, we are doing coffee waste, we are doing lots of tea waste, etc. And we are producing our small machine with Nolega, a 40,000 euro machine. And we have the other opportunities with robotic arms. They are also doing it globally. So yeah, we know that we are going to be one of the best in globally. We hope to do it, and we are working on it so hard. Let's change the world, let's change the furniture sector. We are so bored of cutting trees, deforestation. We took news of Norway stopping deforestation, so we know that all the world will do that. So let's create another way to produce furniture without trees. Thank you. Thank you so much. Round of applause. We'll go straight to the jury. Let's start with business Finland this time. Thank you for interesting presentation, and I'm actually collecting some classic furniture, so I like it. I am also into them. Yeah, so this is a little bit different right now, and the one question comes to my mind: if you are just printing them with the 3D printer, how do you keep the competition away? Say it again, please. If you are just using a 3D printer to print the furniture, how do you keep the competition away? Because somebody could be just buying the 3D printers and start doing the same. Yes, there was going to be some trailblazers. We know that. We are already prepared for that. Why? We are going to sell the 3D printers. We are going to sell the raw material also by creating franchises. Like in Europe, we hope to do it every city. In Turkey, we hope to do it every city, and we hope we are becoming globally, because otherwise, yes, we are going to lose it. You are so right. Thank you so much. Great idea, great presentation, and you literally done so much. I think you've done a lot of work, so this is really well done. Thank you. My question would be, could you open up about your business model? You mentioned some franchising, selling, and more tactical. If you would just explain us, how do you make money? Yeah. To be honest, I need some co-founders, some people who know working in business or European rules. I don't know. Of course, we need help, but in our opinion, we made a roadmap. We are going to go to Mars colonizations. You see, of course, this work is about not people working on the furniture. Machines are going to work. So this is a technology which is always improve. Meanwhile, improving, meanwhile making collaborations, we will earn money by projects, by research, by selling furniture, by selling machine and raw material. And if you have any other option, please let me know. All right, thanks a lot. I love companies that are trying to make a positive impact on the planet, and I think you've done very good progress. And I'm thinking aloud also a bit. So you mentioned a lot that your pricing is one of the competitive advantages that you have, and you also had a lot of clients already in B2B, B2C. So I was thinking, have you thought about focusing more on one client segment so you could scale easier and keep that price competitiveness instead of going to different client segments, having to design different projects and then maybe not being able to scale? Have you thought about these two conundrums maybe? Or? We can think of it. To be honest, I started with the highest segment, but we are going below all the time, because I know that people want to show themselves with sustainable products, even if they don't even need it, even if it isn't the rule. But they are preferring it because they want to say, I am different. This is why we are going for high segments. But in time, after all these agreements are ticked, then we know that people have to buy our furniture, then we will go lower segments. This is our opinion, but I'm telling again, I am a designer, I am an R&D person, so I need help. Thank you. Thank you. Thank you so much. And give one final round of applause to Factory House. And next,
Ve tabii ki başarılı geçen bir sunumun arkasından ne yaparsın? Kutlama yaparsın. Biz de yerli olan biraları denemeye gittik. Ve etrafta gezinirken çeşitli kültürel etkinliklere denk geldik. Kendimizi çok güzel ortamlarda yakaladık ve ertesi gün olduğunda yaptığımız yeni gezimizin arkasından da Business Tampere'ye gittik. Biz sunumumuzu yapmıştık. Bu sefer Finlandiya'nın görevlendirdiği yetkililer tarafından onlardan nasıl bir danışmanlık alacağımıza dair bilgi aldığımız bu özel etkinliğe davet edildik. Burada her birimizin kendi alanına göre özel tavsiyeler verildi. Arkasından güzel mi güzel bir nehir turuna çıkarılmak üzere iskeleye götürüldük. Arkadaşlar inanılmaz balık burgerler yapıyorlar. Yani ben böyle bir şey yemedim. Türkiye genelinde zaten onu geçtim. Dünya genelinde de yemedim. Muhteşem bir aroma, muhteşem bir kıtırlık var dışında ve sosları da harika. Bunun yanında kışın donan ama yazın insanların etrafında voleybol oynadığı, üzerinde sauna botlarla gezdiği, hem saunaya girip hem de suya atladığı bu muhteşem ortamda gezme fırsatı yakaladık. Taşınabileceğimiz yerlere baktık etrafta gezerken. Şehrin bir ucundan bir ucuna gitmesi tramvayla 10 dakikaysa, bisikletle 9 dakikaysa, yürüyerek 25 dakika. Ve gördüğünüz bu küçük evlerde yazlık görevi görüyor. Kendimi tam üniversitesine attım. Oradaki bir ham maddecimizle buluştuk. Ve burada bana üniversitede yapılan yerli orman atıklarından oluşan biyokompozitlerle yapılan mobilyaları gösterdiler. Üniversitenin içerisine kurdukları makine sisteminden bahsettiler. Ve bu süreçte bana bütün açıklığıyla anlattıkları bu detaylı bilgiler doğrultusunda Türkiye'de yapılan işi de geliştirme fırsatı yakaladım. Gördüğünüz her bir parça üzerinde çok fazla düşünülmüş şeyler. Burada gördüğünüz nozul uçlarından bende 3 tane var örneğin. 3 milim, 5 milim ve 8 milim olmak üzere. Ama makinenin nasıl çalıştığıyla ilgili prensipleri tartıştık. Onların yaşadığı problemlerin aynısını şu an yaşadığımı görüyorum. Ve doğru yolda olduğumuzu fark etmemi sağladı bu deneyim. Birlikte yapabileceğimiz projelerle ilgili konuşurken ellerindeki kıymetli makineleri de keşfetme fırsatı yakaladım. Dwelling machine'leri de var. Yani alüminyumu da birbirine kaynatarak istedikleri 3D formları verebiliyorlar. Bana özenle sunum yaptılar ve ben de onlara Factory of Us'ı anlattım. Ve birlikte baskı alarak onların makinesinin potansiyel kalitesini konuştuk. Benim makinamın da sonuçlarını oldukça beğendiler ve Factory of Us ekibini bol bol tebrik ettiler. Ve bunların arkasından müzeye çağrıldım. Güzel düşünülmüş yeni bir etkinlik daha vardı. Haziran ayındayız. 3 saat falan maksimum gecenin olduğu bir dönemdeyiz. Ve şurada göstermek istiyorum ki insanlar mayolarını giyiyorlar. Şuraya suya atlıyorlar. Derin de bir yer ve ülkenin birçok tarafında zaten bu şekilde lake kültürü olduğu için her yer yemyeşil. Her yer park, her yerde rahatlıkla suya atlayabiliyorsunuz. Göller var. Hatta Ağustos ayının muhteşem olduğunu söylüyorlar. Çünkü insanlar plajlara gidip orada direkt her yerden suya girebiliyorlar. Su tertemiz. Yüzdüm ve hava soğukken yüzdüm. Sudan çıktığın zaman yere basıyorsun ya hani çorabını giymeden falan önce. Yerden toz bile yapışmıyor. Yani bu kadar temiz ve bu kadar güzel bir alan nasıl olabilir? Şaşkınlık içerisindeyim. Müze gezimiz başladığında yerli olan tarihi eserlere bakma fırsatı yakaladık. Aynı zamanda DNA'lardan çıkarılmış, eski kalıntılardan çıkarılmış kültürlerinin kökenlerini deneyimleme fırsatı yakaladım. Gördüğünüz oyma kakma, bu hayvanın büyüklüğü, bunların hepsi tane tane gözlerinizle görebileceğiniz, dokunarak hissedebileceğiniz şekilde size anlatılıyor. Bunun yanında yerli hayvanların tüylerini bile ayrı ayrı yerleştirmişler. Bitkilerin formlarını, büyüklüklerini koridorlara işlemişler. Ve en çok etkileyen parçalardan biri kedilerimi burada çok özlemiştim. İlerleyen kısımlardaysa ilk kez Hugo oynama fırsatını Oyun Tarihi Müzesi'nde yakaladım. İnanılmaz bir koku, tamamen doğal bir koku duyuyorum.
Güneşin akşam 11'de battığı, gece 2'de tekrar çıktığı bu aylarda hava şu anda 17 derece ama ben 25 derece hissediyorum. Our classes as a heat piece, as we say in Finnish, heat piece. To the last, so far last evening together, but not last forever because we will see each other. Maybe for new beginnings, right? New beginnings. Cheers. Tampere House, Business Tampere, Platform 6 gibi yapılan muhteşem etkinlikler ve toplantılardan sonra kutlamamızı da tamamladık ve artık eğlenme vaktiydi. Şimdi şehrin belli yerlerinde gezerken etrafta gördüğünüz müzikleri görüyorsunuz. Muhteşem bir gece kulübü yakaladık ve ara ara bambaşka konsepte yerlere girme fırsatı yakalıyorsunuz. Muhteşem insanlarla tanıştım ve muhteşem bir hayatın varlığını tekrar hatırlama fırsatı yakaladım. Güzel konsepte bambaşka şeyler keşfetmek üzere geri döneceğiz. Hoşça kalın.